halaman pula. Okey. Law ni juga ni. Kejap lagi nak habis kelas lah. Lepas kelas kan. Alright. Okay. Right. Bye. Salam. Okay. Late payment scenario in construction industry. Okay, so general. Late payment scenario in construction industry. If tajuknya memang terlalu general, tapi kalau you boleh fokuskan maybe late payment scenario in the government project, dia lagi nampak lebih relevan. Betul tak? Tapi I don't know lah because you punya artikel tu I don't know that fokus ke mana. Okay, so kita tengok dulu. Problem tu bukan keyword. Oh, okay. Maybe construction industry ataupun construction projects, late payment okay, ataupun payment saja pun okay, and then late payment pun okay, and the third one maybe kalau you tambah tadi government project then it become a government project, ataupun this is related to the contractor. Pun boleh you put as a contractor tu adalah lebih berbaik lah as a keyword. Problem bukan. Okay. Okay, untuk ayat pertama, first kali bila kita tengok, dia punya artikel yang dia refer 2007, lama dah, 2014, very long time ago. Jadi dia dah nampak pembacaan itu apabila dia baca, siapa-siapalah pembaca, dia lama, ini memang based on artikel yang dah lama dah ni, outdated kan. So be careful with when you start with your introduction with the citation yang terlalu lama dia punya tahun. Okay, kalau boleh gantilah dengan yang at least 2015 kan, nampak sikit lah dia punya hampir dengan kita punya beza tak jauh sangat 5 tahun, 4 tahun daripada current year lah. In construction, payment is a vital things. Things is not sesuai, things dalam things. Kalau boleh jangan guna things, it's something lain. Vital elements in the industry, vital elements, vital problems. Okay, not things. Things ni pelik macam orang kata cakap apa nama? Sembang-sembang. Ni you buat proposal. Okay. Ya. Q, tulis terus Q. Problem, vital problem. Ya. CV. Belum lagi sebab saya dapat Without S. baru-baru macam apa nama rehearsal. Lepas rehearsal sambung kelas tak habis lagi. Best apa Dr. Sat tu bagi kat saya best tu. Orang lain tak nampak. Boleh. Okey, boleh insya-Allah. Saya tadi Yati ada minta CV, nanti saya provide lepas kelas ni. Tak habis pergi kelas ni, tadi pun sebab dah tahu. InsyaAllah. Okey. Assalamualaikum. Okay, we continue. Kenapa suara saya? Okay. Alright, next. Payment is about money. Okay, ayat ni memang buat ayat sendiri ke apa ni?
Fitri punya group Okay, not only that, contractors, subcontractors and suppliers are facing considerable risk with the pricing construction project. Ni okey lah ayat dia sikit, tapi not only that ni pun macam ayat kita bercakap, bukan setakat itu sahaja. Dia tak sesuai. Okay, paraphrase ayat ni sikit, ya, jangan start dengan not only that. Okay, terus dia tak apa, the contractors, subcontractors and the suppliers are facing considerable, macam tu. Tak payah nak ada not only that, sembang-sembang other than that, tak perlu. Other than that tu pun kita tak guna ayat tu dalam kita punya penulisan, kita guna on the other hand. Itu lebih baik, ya. Other than that tu. Atau furthermore, dia punya ayat. Furthermore, delay in payment, ya, tu lebih baik, lebih sedap ayat bunyi dia. Next. Tak baik lah cakap time azan ni, tapi you all boleh selukan tak? Nak tunggu habis ni. Okay, as we know sayang, jangan letak as we know, we don't know. Not all of you know, and then not all pembaca know. We cannot say as we know. Just start je, late payment scenario has become a critical issue nowadays. Okay, kita bukan buat ayat bahasa Malaysia, kita buat ayat English. English is very straightforward. Tak perlu berbunga-bunga macam bahasa Malaysia. Okay, late payment scenario has become the critical issue nowadays. Okay, betul. Carroll et al. 2016 mentioned that the problem of delay and none. Okay, ni okay lah, tak ada masalah apa. Ayat dia okay. Roziha and Ahmad states. Roziha and Ahmad is two person. Just Roziha and Ahmad state the payments no S ya. Kalau S tu kalau seorang. Sambil-sambil pula mengajar English. Saya bukan bagus sangat pun English saja. Alright, next. Payments need to be paid fully. Next. Okay, next. Ada masalah problem statement? Kenapa ada pula problem of late payment ni? What is that? What do you mean by that? Padam terus. Okay. So the payment in the construction, okay, client withhold payment to the contractor. Withhold, okay. The late payment in construction was caused by the number of circumstances. There were three main factors, which is from the client, main contractor and the parties. Okay, so boleh lah, maksudnya nak buat straightforward, but you don't need to put the number. Just client withhold payment, highlight saja dengan dia punya bold. You don't need to put the number. Okay, so dia jadi subtopic under problem statement. Actually, tak perlu ada topik tu pun. Tak perlu ada subtopic. Problem statement you just, this is a problem statement kan? Buat dalam bentuk paragraph pun boleh, tak ada masalah di situ. You tak perlu letak dia punya tajuk. Kalau you nak letak dia punya subtajuk ni, selalunya dalam literature review boleh letak. Untuk problem statement ni tak perlu pun sebenarnya you cerita, kita tengok paragraf yang pertama you nak berkait dengan klien yang menahan payment kepada kontraktor. This is because of the client's factors. Yeah. Okay, so causes is a client's causes first. The second one, pay when paid. The use of pay when paid. Apa maksud dia ya? Pay when paid ni? Adakah on after contractor dapat main con dapat duit baru dia bayar subcon. Ini adalah payment untuk dia dah dua meaning yang berbeza. Sekarang ni payment, late payment ni you nak fokus kepada subcontractor atau you nak fokus pada main contractor? Main con. Kalau you fokus pada main con, that mean payment kepada subcontractor tidak menjadi satu masalah kepada kontraktor tu. Jadi sekarang ni fokus you adalah main contractor yang ada isu payment lambat. Yang klien tadi pun dah cukup dah sebenarnya. So kalau main con dapat lambat, subcon lagi dapat lambat. Sebab you bukan fokus pada subcon. So problem statement dia fokus on main con je. You want focus to main con. The issue, the subcon tu itu adalah tanggungjawab contractor, main contractor. So you want to know on behalf of main contractor issue. So main contractor yang menjadi satu masalah besar apabila dia dapat payment lambat.
kesan dia, kesan dia tak boleh bayar pada subcon. That one is not causes, that is kesan, impact. Dia lain. Tapi on our topic kita sebut as a scenario. No, you cannot mention that, it's terlalu besar. You tak boleh. Okay. Sekarang ni you nak buat causes kan? Causes to main contractor kan? Biar you maintain yang causes to main contractor. Kesan dia tak dapat bayar kepada subcon itu adalah kesan, itu bukan causes. Okay, so kalau boleh jadikan dalam bentuk paragraph. Untuk yang pay when paid ini rasanya mungkin you keluarkanlah, nanti masuk dalam literature review mungkin lah. Tak perlu as a problem statement, tak perlu. Conflict among the parties, ni mungkin ada lah. Sebab ada kontraktor, main kontraktor ke apa yang berlaku dia in terms of perbalahan sama dengan konsultan atau dengan kontraktor ataupun dengan klien menyebabkan payment hold dan sebagainya. So dua bolehlah diguna pakai. Yang ketiga tu I don't know that you need to identify yang lain. Sebab dia tak boleh atas tu kesan, bukan sebab. Right. Faham kan? Faham. Next. Sekejap. Problem statement tadi you kena refer yang macam example second tadi yang kita tengok. Dia mesti tutup dengan why the significance of your research. Significance of your research tadi. Maksudnya kena ada apa? Therefore, this research will what? Will help, will assist, will overcome, will identify the strategy or something that dia akan membawa kepada research aim. Identify about. You cannot use about. The aim of this research is to identify. No, the scenario you cannot study about the scenario. You nak cari apa tadi? Causes kan? Causes lah. The causes of late payment in the construction projects. Construction industry payment okay. Construction industry you can use that one. The terms in construction industry. Tapi maybe kena tengok balik. Kalau katakan dia terlalu besar, maybe macam saya cakap tadi, biasanya yang berlaku ni adalah government project. Yang dapat late payment ni, kadang 3-4 bulan baru dapat payment yang pertama. Government project banyak. So kalau you nak dapatkan banyak data, sebenarnya you fokus pada government project. Tapi government project pun issue based on the issue, politik issue macam-macam kan. Jadi susah juga, tak apalah, you maintain dulu yang ini, tapi in the future kalau you nak jadikan sebagai you punya proposal for your next semester, so you can fokus kepada government project ataupun late payment related to the infrastructure works projects, sebab dia banyak complicated di situ. Okay. Itu my suggestion lah, tapi depends. Untuk yang ni you boleh submit macam ni saja in construction industry. Malaysia buang. In Malaysia tu tak perlu ada. Dah. Okay, so causes of late payment, dia general. Dia sesuai boleh guna perkataan construction industry. Tapi kalau yang macam tadi, safety lah apa semua tu, dia memang fokus spesifik kepada projek. Nampak tak beza dia? Nampak. Yang lain, selain daripada Fitri, yang lain pun boleh nampak perbezaan the terms of using construction industry dengan construction project. Okay? Even kalau you guna construction works pun dia something different situation dia. Research objective to identify the causes of late payment, okay, to identify the party stakeholder involved in the contract. Ini tak perlu, nombor 2, sebab everybody knows but payment is come from the contractor, the client to the main contractor. This is standard. So untuk subcontractor memang akan dapat payment daripada main contractor. Everybody knows about this one. So it not become maybe the second one is impact. Impact you boleh masukkan tadi. Bila dia dapat payment lambat, so main subcontractor akan dapat payment lambat. Bila subcontractor dapat payment lambat, kerja tak boleh jalan. Yang itu you boleh buat jadikan tu determine the impact of the late payment for the main contractor. Yang itu boleh you tukarkan kepada research objective number 2. And to suggest the solution to counter the problem. Okay, nak buat ayat macam tu sayang. You kena buat suggest the solution
atau to overcome the causes of the late payment. Jangan tulis counter the problem. Itu too general. You kena specific mention dalam you punya research objective. Sekejap, ada gangguan. Yalah, time rehat kan, lunch time. Macam-macam gangguan ada. Suhada, mic. Okay. Okay. Boleh dapat yang tadi? Ayat kena penuh Okay. Lepas tu research question samalah macam tadi. You ambil je statement daripada objektif, tune ataupun turn to research question, and yes, what number 1, what number 2, and how is number 3. Okay. Next. The scope of research. Okay, scope of research. The research is aiming to causes. Okay, which is a mix. No, mix. Please make sure that jangan gunakan mix method. Yeah, you focus. Kalau you nak mention, you just mention quantitative research analysis. Okay. You don't have a time to interview ke apa ke. Sekejap ya, saya kena jawab. Hello. Tak ada kat rumah, tengah ada kelas ni. Ada apa, ada husband ada kat rumah, kalau nak bagi tahulah. Okey, kejap call anak Azad. Suruh sediakan. Ya. Okey, sama. Salam. Sekejap ya. Okay, so kita sambung balik. Kat mana tadi? Scope of research. Right, so just fokus kepada kuantitatif ya, kuantitatif. Then quantitative method, set of interview, tak mau. You tak ada masa nak pergi interview apa yang saya dah cerita sebelum ni. The result will be summarized, analyzed, and 2 main tables. Oh, you don't need to explain all this one because you don't know yet everything. Tak perlu, buang je. The result will be summarized ni buang. Tak mau. Tak perlu lagi. Three tables pun tak perlu. Ni bukan, you tak nampak ke benda tu kan? Macam mana you boleh tahu? Buang sampai ke kontraktor. Set of interview pun buang kat queue. Okay. And dia punya scope of research ni you fokus kepada location macam saya mention tadi. That means which area that you want to focus. Which area. Which country, which state.
KL. Scope of research ni fokus pada location. Location kalau boleh you masukkan dalam you punya second paragraph ke ataupun first paragraph. Tengok balik you punya apa nama ni space. Space tak kena, space bar tak jalan. Ni semua kena tengok balik. Because when you copy and paste from others, especially from PDF, and you transfer, you paste to your Word, dia akan jadi macam-macam. Salah satunya inilah dia. Space bar tak ada kan. So be careful with that. Bukan saya kata tak boleh, kadang memang ada pelajar copy paste. Tapi kena check before you submit the final. Okay, so the location tadi you kena tengok dekat mana you nak, bahagian mana. Payment issue banyak mana, KL lah sebab kita assume dari KL yang banyak projek kan. So maybe you kena cari data tu yang menunjukkan bahawa KL tu yang banyak isu kaitan dengan, maybe you can get from the CIDB punya research. Ada yang dah buat pasal payment dia punya data-data yang berkaitan dengan payment di mana yang sering berlaku, ataupun you ambil based on apa nama ni kes-kes yang pernah berlaku dekat apa nama ni adjudication. You dapat yang itu semua kan, boleh tentu dah kata okey ni lah punca-punca terdapat banyak berlaku di mana late payment punya isu. So you masukkan dalam you punya scope of research. So location itulah you akan fokus. Faham Fikri? Right. So and then for the ethic consideration ni sama macam saya mention tadi lah untuk semua. Dia terpakai lah. Conscious, okay. Habis Sebab ada yang buat Selangor. Tak ada masalah. Location mana-mana pun tak apa as long as you boleh justify balik kenapa you pilih Selangor. Kita orang buat KL lah sebab ada yang tajuk sama macam kita orang kat ni. Kita orang? Kami. Okay. Biasakan diri sebut kami bukan kita orang, bukan diorang. Mika. Kalau saya tersebut pun you tegur saya balik. Kadang-kadang kita terlupa kan. Doktor, bukan diorang doktor. Awak. Mereka. Saya tak ada masalah student nak tegur kalau memang betul saya terlupa, tak ada masalah. So kita saling tegur-menegur itu sangat penting. Bukan kata tak boleh tegur langsung aku pensyarah, tak boleh. Kalau you rasa tegur dengan cara yang elok, saya pun sebagai pensyarah tegur dengan cara yang elok lah. Okay? Alright. Part 3 Part 3, so kenal lah pensyarah-pensyarah degree macam mana bukan semua, saya tak tahulah pensyarah diploma macam mana dengan you all kan. Tapi pensyarah degree is kami assume that you all dah matured enough to deal with the situation. Okay, so that's all. Saya rasa saya stop sini lah kot So Alhamdulillah sampai juga pukul 1.22 sama macam kita start tadi, dah lewat setengah jam. Alhamdulillah, so enough for 2 hours for our class today. Okay, so please improve